motion in a plane. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளேன்ல எப்படி மூவ் ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பார்ட்டிகல், நாட் ஆப்ஜெக்ட், பார்ட்டிகல். மோஷன் இன் அ பிளேன். பிளேனை பத்தின டீடைல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் நடத்தும்போது டீடைலா சொல்லியிருக்கேன். again வந்து ரிப்பீட் பண்றேன். if any plane defined by the name of the axis. இப்போ நமக்கு ஒரு axis இருக்கு. this is the x axis, y axis. அப்ப இந்த பிளேன் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா xy பிளேன் சொல்லுவோம். ஒரு பிளேன்னா ஒண்ணு இல்ல, ஒரு சமதள பரப்பு அவ்வளவுதான். so this is known as xy plane. இப்ப மோஷன் இன் பிளேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த பிளேன்ல மூவ் ஆகுதுன்னா xy பிளேன்ல மூவ் ஆகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? உட்பொருள் என்னது? ஆக்சுவல் மீனிங் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்லையும் ஒய் டைரக்ஷன்லையும் மூவ் ஆகுது. அப்போ நான் இன்க்ளைன்ட் லைன் போட்டு பிளாக் கலர்ல பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அ பிளேன். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சொல்லலாம். ஒருவேளை நீங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆரிஜின் வச்சுட்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுட்டு டைம் டேட்டா மெஷர் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 2 டைமென்ஷனல் மோஷனை பார்க்க போகிறோம். மோஷன் இன் அ பிளேன் மீன்ஸ், ஆக்சுவல் மீனிங் என்னது? பார்ட்டிகல் மூவ் இன் அ பிளேன் both direction. எந்த டைரக்ஷன்? x டைரக்ஷன் அண்ட் y டைரக்ஷன். x டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், y டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். அதனால தான் 2 டைமென்ஷனல் மோஷன் சொல்லுவாங்க. சிம்பிளி சேஸ் 2D motion. இதே ஆப்ஜெக்ட் வந்து another direction, we have another direction, that is z direction. so this is a z direction. in object move in a 3 direction also. 3 direction மூவ் ஆச்சுன்னா, அது 3 ஆக்சிஸ்ல மூவ் ஆச்சுன்னா அது வந்து 3D motion. so plane என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? this plane is known as xy plane because for each and every time any particle, here we have a particle A, this particle move in a plane, reach this position after some time. அதாவது plane ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன இருக்கு? particle, this particle right now இந்த இடத்துல வந்து x1 பொசிஷன் இருக்கு, இப்போ வந்து x2 பொசிஷன் வந்திருக்கு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்ட் ஆஃப் டைம் இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுது. இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது. திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் பொசிஷன், திஸ் இஸ் அ இனிஷியல் பொசிஷன். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல், அதாவது எக்ஸ் டைரக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு. சிமிலர்லி திஸ் இஸ் அ ஒய் பொசிஷன் along vertical direction. இது வந்து அந்த ஃபைனல் பொசிஷன், வெர்டிகல்ல ஃபைனல் பொசிஷன். del y லையும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். ஸோ போத் டைரக்ஷன்லையும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அதுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ ஒரு பிளேன்ல மூவ் ஆகும்போது 2 டைரக்ஷன்லையும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். ஏன் இந்த பிளேன்ல வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மேபி மூவ் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஒன்லி, அதையும் பார்ப்போம். இஃப் இந்த பொசிஷன் வந்து எக்ஸ்ன்ற பொசிஷன் வந்து ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு பிளேன்ல தான் மூவ் ஆகுது, ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆகுது. திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் பொசிஷன். இப்போ ஃபைனல் பொசிஷன் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. பட் ஒய் டைரக்ஷன் பாருங்க, ஒய் டைரக்ஷன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ இந்த பிளேன்ல ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆகும், இன்க்ளைன்டாக மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு xy plane. வாட் இஸ் கால்டு y z plane, x z plane? This is the z axis, this is the x axis. இதை லிங்க் பண்ணி கோடு போறோம். இங்க ப்ளூ கலர் லைன் ரெட் கலர் லைன். these red color line drawn. இந்த பிளேனுக்கு வந்து சும்மா மார்ஜின்லாம் கிடையாது, நாங்கள் புரியுறது கூட இந்த மார்ஜின் வரையணும். ஸோ நான் ஒரு ஹேச்சர் லைன் போடுறேன், ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டாச்சு. ஓகே, இந்த ஹேச்சர் லைன் இந்த பிளேனுக்கு கிரவுண்ட்ல இருக்க பிளேன். திஸ் இஸ் த பிளேன் பிளேஸ்ட் அட் தி கிரவுண்ட். this plane is known as, என்ன plane சொன்னதா? என்ன axis இருக்கு? x z இருக்கா? so x z axis. அதாவது நம்ம தரைன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்களே, தரையில ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சுன்னா இது வந்து x z பிளேன்ல ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்ட்டிகிள் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. similarly we have another plane that is known as y z plane.
So this hatched line define the plane. Which plane? This is a YZ. So normally we have a three plane. One is XY, another one is YZ, finally ZX. Three plane இருக்கு. Object வந்து any one plane வந்து move ஆகும். ஒருவேளை ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பேஸ்ல மூவ் ஆகுதுன்னா அது 3 dimensional motion. Each and every time அது X direction மூவ் ஆகுது, Y direction மூவ் ஆகுது, Z direction மூவ் ஆகுது. This is very core basic to understand the physics. இது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நிறைய விஷயங்கள் புரியும். How do we find position? How do we find position of particle? How do we find position of particle? Particle in quarter நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு XY plane எடுத்துப்போம். இப்போ XY plane ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் சொன்னா நீங்க எப்படி நார்மலா சொல்வீங்க? We have a graph. நம்ம ஸ்கூல்ல லேபரேட்டரியில யூஸ் பண்ண கிராஃப் தான் அது. கிராஃப் ஷீட்டே நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். This is Y axis, this is Z axis. If any object placed here, particle placed at this position, we at any cost ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் சொல்லணும்னா பொசிஷனை டிஃபைன் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். What is reference point here? This is origin is a reference point. Reference point நீங்க சூஸ் பண்றதுதான். அது எங்க வேணாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்க சூஸ் பண்ணிருக்கேன். So from the reference point it define the position of the object. This is a current position. இது எப்படி மார்க் பண்ணுவீங்க? X axisல வேல்யூஸ் இருக்கும் 1 2 3 4 and 5 6 7 and so on. அதே மாதிரி Y axisல நம்ம வேல்யூஸ் கொடுப்போம் 3 5 7 9 someone values இருக்கு in meters ல கொடுப்போம். Currently we define the position. The position mark பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? X ல எவ்வளவு distance இருக்குன்னு பாப்பீங்க. This is the distance of X. எவ்வளவுக்கு? So approximately equal to 4 meter. Y ல எவ்வளவு இருக்கு? 7 meter. So we mark the position. X is 4 meter, Y is 7 meter. This is how we define the position of the any particle in the XY plane. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்பல்சரி X ஓட வேல்யூ இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் Y ஓட வேல்யூ இருக்கணும். ஒருவேளை Z இருந்தா Z ஓட வேல்யூ தேர்ட் ஆகும். X Z ஆர்டர்ல இருக்கணும். Then the vector formula சொல்லணும். Because vector form is very much convenient to made a calculation. இப்போ வந்து ஒரு பொசிஷனை வெக்டர் ஃபார்ம்ல சொல்லணும்னா இந்த கரண்ட் பார்ட்டிகளோட இடத்தையும் ஆரிஜினையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is a vector. This black line is a vector. This vector name is R vector. This R vector define position. Define position of particle in XY plane. So normally we write the R vector like this. R vector is equal to X oda value direction, Y oda value in direction. What is X value here? X oda value is 4 vector in the unit vector direction. Like Y oda value is 7 value in the unit vector direction. This is known as a position vector. So hereafter we are define the position, the displacement in the vector form. Currently we define the position of the object right now. After some time this object move like this, somewhere move go to somewhere. In that this is the current position of object. This is the initial position 4,7 with the initial position of R1. This is the final position. So here also we draw the vector. This is the final position of the vector. This is a R2 vector. R2 vector define the final position of the vector. So okay, we need to find what is the displacement here. Displacement another R2 and
R1 வந்து subtract பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு displacement கிடைக்கும். That means it is the final. R2 vector is a final vector. R1 vector is initial position vector. Final position இருந்து initial position subtract பண்ணா நமக்கு displacement vector கிடைக்கும். These displacement vector defined by the red line blue color வச்சுக்கோம், thicker line ஆரம்பிக்கிறேன். This thicker line blue color vector line define the position displacement. So this displacement vector write down by del R vector is equal to R2 vector minus R1 vector. So this is a displacement vector. Kindly note it. நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வெக்டர் வந்து நீங்கள் கொஸ்டினுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னா அவசியம் கிடையாது. கொஸ்டின் வெக்டராகவும் இருக்கலாம், ஆர் வந்து ஃபோர்ஸ் வெக்டராகவும் இருக்கலாம், ஆர் வெலாசிட்டி வெக்டராகவும் இருக்கலாம். வெக்டர்னாலும் இது மாதிரி இது ஐடியாவை அப்படி எல்லாத்துக்கும் அடாப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபோர் பேசிக்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். வெக்டர் கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம், அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்றது பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேலர்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் ஸ்கேலர்ஸ்? Scalars very much important. So scalar, it is a quantity which have the magnitude. It is a quantity have magnitude. இப்போ வந்து ஒரு கிலோ பழம் வாங்குறீங்கன்னா 1 kg. நம்ம இந்த ஆப்பிள் ஆரஞ்சு வாங்குறோம்னா இந்த ஆப்பிளோட வேல்யூ வந்து 1 kilo. This is a scalar quantity. So the scalar don't have the direction, no sense of direction. So this is a scalar. It is specified by a single number in a particular set of units. You single number is integer specified by a single number. Single number means 1 kilo, 2 kilo, 1.5 kilo, whatever it is, in a particular set of units. A kilogram is another unit. The velocity is scalar vector, meters per second. Velocity also, vector quantity also specified by the unit, but also the direction. இப்போ வெலாசிட்டி வந்து மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைட்ல போகுதுன்னு சொல்லுவோம். மைனஸை பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைட்ல போகுது, பிளஸ்ன்னு பார்த்தா ரைட் சைட்ல போகுது அப்படின்னு சொல்லி டைரக்ஷனல் சென்ஸ் வந்து வெக்டர் நமக்கு கொடுக்கும். பட் ஸ்கேலருக்கு வந்து நம்மளால ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி டைரக்ஷனை கொடுக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து எனி மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், எக்ஸாம்பிள் எனி மாஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் and motion in a plane பொறுத்து path length distance. ரெண்டாவது சாப்டர்ல நம்ம சொல்லிருக்கோம் path length or distance or scalar. இதெல்லாம் வந்து நான் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும், டைரக்ஷனை நம்மளால சொல்ல முடியாது. Also scalar follow the common rules of algebra. Algebraic sum நம்ம பண்ற rules of algebra பத்தினே உங்களுக்கு addition, subtraction, multiplication and division. இது காமன் ரூல்ல ஃபாலோ பண்ண ஸ்கேலர்ஸ். addition subtraction பத்திக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், சேம் யூனிட் தான் பண்ண முடியும், ஒரே யூனிட் தான் பண்ண முடியும். ப்ராடக்ட் அண்ட் டிவிஷனுக்கு டிஃபரெண்ட் யூனிட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிலோல உங்களுக்கு இப்போ வந்து 1 kg ஆஃப் ஆப்பிள் இருக்கு அண்ட் 2 kg ஆஃப் இன்னொரு கூடையில இன்னொரு ஆப்பிள் இருக்கு. டோட்டல் வெயிட் கிட்ட 2 ஆப்பிள் 3 kg. நார்மலா அடிஷன் மேல ரெண்டு ஒரே யூனிட் இருக்கும் பட்சத்துல. அதே மாதிரி நமக்கு 1 கிலோ ஆஃப் ஆப்பிளும் அண்ட் 2000 கிராம் ஆஃப் ஆப்பிள் இன்னொரு கூடையில இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது கிலோகிராம்ல கிராம ஆடோ சப்ஸ்ட்ராக்டோ பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த கிராம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிலோகிராமுக்கு மாற்றிட்டு தான் ஆட் பண்ணுவோம், ஆடோ சப்ஸ்ட்ராக்ஷன். பட் ப்ராடக்ட் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட்டை பற்றி நீ கவலைப்பட வேணாம். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, இது டிவிஷன். இப்போ மீட்டரையும் செகண்ட் நீ டிவைட் பண்ணிக்கலாம். மீட்டரையும் மில்லிமீட்டரையும் உங்களால் ஆட் பண்ணும்போது
செகண்டையும் அவரையும் உங்களால் ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் வெக்டர்ஸ்? வெக்டர்ஸ் ஹாஸ் அ மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். we know that செகண்ட் சாப்டர்ல டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். ஒரு தேரம் கூட டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வெக்டர் குவான்டிட்டி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வெக்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? இட் ஹேஸ் த மேக்னிடியூட் and direction, then obey specific law. What is a specific law? Specific law of addition. The law of addition follow பண்ணா வெக்டர் என்னலாம் இருக்கு? ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்கு. நமக்கு ட்ரையாங்கிள் தான். Another one is parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition. ரெண்டு லாவும் ஒபே பண்ணணும். ஒபே பண்ணா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? வெக்டர் சொல்றோம். So it is specified by vector is specified by its magnitude and the direction. So bookல வெக்டர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா புக் பொறுத்தவரைக்கும் போல்ட் லெட்டர் இருப்பாங்க. போல்ட் லெட்டர் இருப்பாங்க. போல்ட் லெட்டர் டிக் பண்ணி இருந்தா அது வெக்டர். நம்மளால வெக்டர்ல நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா மேல கோடு போட்டா வெக்டர். ஸோ புக்கில் பிரிண்டிங்ல வந்து இந்த கோடெல்லாம் போட முடியாதுன்னா போல்ட் லெட்டர் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ வெக்டர். நம்மள ஒரு குவான்டிட்டி மேல ஒரு கோடு போட்டா அது வெக்டர்னு அர்த்தம். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் அ வெக்டர். Okay, clear? Equality of vectors. What is equality of vectors? If both vector, if you have two vectors, vector A and vector B, equality of vector and vector equal இருக்கணும். equal இருக்கணும் என்ன அர்த்தம்னா அதோட magnitude equal இருக்கணும், direction equal இருக்கணும். For example, if you have a vector like this is our A vector. The length define the magnitude. This angle define the direction. If we have another vector, is a B vector. The B vector also the angle theta. This theta is known as the direction. The ரெண்டு vector equal length இருக்கணும். அதே மாதிரி ஈக்குவல் ஆங்கிள் இருந்தா இந்த ரெண்டு வெக்டரும் ஈக்குவல் வெக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ரெண்டு பேரலா செட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பி வெக்டர் ஏ வெக்டர் நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போகிறோம். இப்போ ரெட்டில் இந்த பி வெக்டர் வரையும் போது ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் வளையணும். ரெண்டும் ஒரே பொசிஷன்ல வந்துடணும், ஒரே லெஃப்ட்ல இருக்கணும், ஒரே ஆங்கிள் இருந்தால் அந்த வெக்டர் வந்து ஈக்குவல் வெக்டர்னு அர்த்தம். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் வெக்டர். Multiplication of vector by real number. This vector real number is not be a scalar. It has a magnitude 1. If you multiply this vector A vector by this scalar, what is the result? The magnitude of the vector is increasing. This product gives that the magnitude of the vector increasing. It is not affect the direction. Suppose if lambda is equal to 2 means we get the result is 2 into A vector. So if this is my A vector, this is my A vector, this vector is product by 2, that means the vector value is increased into doubles. Vector வந்து நாங்க டபுளா மாறும். இதை ரெண்டால பிரிக்கிறோம். வெக்டரோட மேக்னிடியூட் அந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா, அந்த லென்த் வந்து 2 மடங்கு அதிகமாகும். This is known as a 2A vector. If you divide this by number, அதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன ஆகும்? பாதியாக குறையும். இப்போ வந்து வெக்டர் ஏ வந்து நான் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன்னா பாதியாக குறையுது. This is a vector divided by 2A vector divided by 2, பாதியாக குறையுது. This is how we do the method for graph. This is the graphical method. Then if lambda is negative, what happens? This is our vector A.
same as previous example. This is our vector. This vector multiplied by the scalar. The scalar value is -2. So lambda into my vector gives -2a vector. What is the indication of the negative sign? Negative sign and the vector பொறுத்து direction reverse ஆகும். அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? இந்த வெக்டர் டைரக்ஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். பட் magnitude change ஆகும். This is known as 2a vector. இதே இந்த divide by 2 னா பாதியே ரிவர்ஸ் ஆகும். So this is the method. And the special case, what happen if you divide the vector by any number, a vector divided by the beta, it is write down by a vector into lambda. That means lambda is equal to 1 by beta. This is a special case of multiplication. First time என்ன பார்க்கறோம்னா triangle law of vector by sum. Okay, if you have vector like this is my vector A and this is my vector B. We want to find the vector resultant vector R vector. This R vector is equal to addition of these two vectors. ரெண்டு வெக்டர் ஆட் பண்ணா நமக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டர் வருது. அந்த வெக்டர் வந்து என்னது R வெக்டர். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா இந்த வெக்டர் அப்படியே வரைவீங்க. என்ன பொசிஷன் அப்படியே வரைவீங்க. This is a A vector. இந்த வெக்டர் ஹெட்ல வந்து B வெக்டர் டெய்லோட அட்டாச் பண்ணுங்க. அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா B வெக்டர் அதே அந்த டைரக்ஷன்ல வரும். So this is the B vector. This vector is known as a resultant vector. The polygon open polygon close பண்ணுங்க. Close பண்ணும்போது B vector ஹெட்ல போய் க்ளோஸ் ஆகும். This vector is known as the resultant vector. It gives A vector plus B vector. If we reverse this operation, first நீங்க B vector வருங்க. This is the B vector. Then A vector வருங்க. This is A vector. Then this closed polygon must be represent the resultant vector is equal to B vector plus A vector. First இதை வரைஞ்சிருக்கணும், அதான் இது பண்ணிருக்கு. We realize that this A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. This is known as commutative law of vector value addition. It is agreed with scalar addition also. The commutative law vectors obey the commutative law of vector addition. What happens if you have three vectors? One vector ஒரு diagram பார்த்தா is a diagram. Okay. If you have a three vector like this, இப்போ நீங்க மூணு வெக்டரையும் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேஸ்ல A வெக்டர் எடுத்துக்கிறேன், வரைகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் draw the vector A as usual எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நான் வரைகிறேன். Then draw the B vector. இப்போ ரெண்டு வெக்டர் வரதுனால நமக்கு D vector கிடைக்கும். This is the vector D vector is equal to A vector plus B vector. Then we draw the C vector as it is. C vector வரைகிறதுனா இந்த இடத்துல நமக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டர் கிடைக்கும். These resultant vectors equal to the red color line read பண்ணி அதனது A vector plus B vector plus this vector C. நீங்க எப்படி வேணாலும் வரையலாம், வெக்டர் மாத்தி மாத்தி வரையலாம். வெக்டர் வரைகிறது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி வெக்டர் A1 அப்படியே வரைகிறேன். அது வெக்டர் A1 ஹெட்ல எதை வந்திருக்கு, வெக்டர் B நான் வரைஞ்சிருக்கேன். தென் கண்டினியூஸா வெக்டர் C வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ வெக்டர் C வரையும் போது நான் எதையும் கனெக்ட் பண்றேன்னு பாருங்க. இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டையும் வெக்டர் சியோட வெக்டரையும் கனெக்ட் பண்ணா B வெக்டர் கிடைக்கும். ஸோ this C vector gives B vector plus C vector. ரிசல்டன்ட் வெக்டர் என்ன கிடைக்கும்? ரிசல்டன்ட் வெக்டர் is equal to this vector A vector plus B vector plus C vector.
previous case எப்படி இருந்துச்சு a vector plus b vector இந்த diagramக்கு plus c vector this is equal to a vector plus of b vector plus c வெக்டர் நீங்க எப்படி வேணாலும் மாத்தி மாத்தி வந்துக்கணும் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த பாருங்க மூணாவது வேற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க கண்டினியூஸா கொண்டு வரேன் a vector then b vector then c vector இப்போ initial பாயிண்ட்டையும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டையும் polygon close பண்ணிருக்கோம் this gives a vector plus b vector plus c vector and also here we draw like this முதல்ல b vector வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் a vector வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் c vector வந்திருக்கேன் final result gives b vector plus a vector plus c vector. So for all cases, resultant vector is equal. Add vector with opposite sign. Add vector with opposite sign. This is my vector A. Opposite sign another vector B equal magnitude but direction is opposite. How do we add the vector? Vector A plus here we perform the addition. Then the vector B is reverse negative direction minus by cumulative minus. So ரெண்டு add பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? We get the zero vector. So any vector add by the zero vector gives the vector A. The rules of confirm பண்ணிக்கோங்க. Any scalar product of this இது வந்து ஜீரோ வெக்டரா ஜீரோ வெக்டர் வந்து எனி ஸ்கொயர் பெருக்கினாலும் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ வெக்டர் கிடைக்கும் எனி இன்டிஜர் ஜீரோ வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த வெக்டர் a எனி வெக்டர் யூஸ் வேல்யூ zero vector this is the definition of the zero vector then the how to subtract the vector subtract the vectors if you have a vector a plus sorry this is vector b we have to do subtraction operation subtraction another a vector a plus minus பண்ணா plus போட்டு minus b vector நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க வெக்டர் b ஓட டைரக்ஷனை அப்படியே மாத்துவீங்க this is how we subtract the vectors then the parallelogram law simply says very easy one parallelogram law vector oda tail connect பண்ணுவீங்க this is a vector a this is a vector b then the vector a and vector b க்கு parallel line பண்ணுவீங்க this is very 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 important இது நிறைய இடத்துல அப்ளை பண்ணுவோம் அது ஸ்பெசிஃபிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ல பண்ணுவோம் இது வந்து b வெக்டருக்கு parallel லைன் பண்ணுவீங்க a வெக்டருக்கு parallel லைன் பண்ணுவீங்க ரெண்டு வெக்டர் ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு வெக்டர் வரணும்னா this is a resultant vector this is very 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 important satisfied vector also satisfied like this any scalar product with two vector addition of two vector gives the scalar product of the vector plus the scalar product of the another vector இதையும் அது satisfy பண்ணிடும் suppose we have two vectors a vector and b vector which are non-zero vector as usual in different direction in the plane. The plane xy plane எடுத்துப்போம். This is a vector A oriented at any angle and we have another vector B. This is a B vector, small vector. We have a third vector in the same plane, capital A. This is my third vector in the same plane. This third vector A vector expressed as sum of the two vectors. This A vector expressed as sum of these two vectors. So A vector and B vector add பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது A capital A கிடைக்குது. Suppose specify இந்த A vector specify A vector தனியா நான் சொல்றேன். If A vector multiplied by real number lambda
Another was B vector, if B vector multiplied by real number, any real, same real number or any real number, that, okay, same as well. So we can express the A vector is equal to another lambda into A vector plus lambda into B vector. Okay, here how to represent in the diagram, so that this is a vector we going to get. This A vector denoted by the symbol whatever it is. Okay, as usual draw பண்ணுங்க. A vector எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி நீ வரையணும். B vector எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வரையணும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா நமக்கு A vector கிடைக்கும். இப்போ ஃபைனலா தான் A vector கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ முதல்ல B vector வரைங்க. First you have to draw the A vector. A vector எப்படி மேலே போதும். This is the direction of A vector. It has a value lambda A, and B vector direction எப்படி கீழ் நோக்கி இருக்கா. This is the direction of the B vector, lambda B vector. This is our third vector A. This is my A. And now this A vector, we say that this A vector is equal to lambda into A vector plus lambda into B vector. Now this A vector resolved into two component vector. This is one component vector, this is another component vector. So this A vector has a two component. One is a lambda A, this is a component vector. The lambda into B vector is another component vector. This case, next is a unit vector. What is unit vector? Unit vector ரொம்ப முக்கியம். Unit vector for its magnitude is 1. Unit of magnitude is 1. This unit vector defined by the symbol eta. This is a symbol of the unit vector. மேல கேப் போட்டோம்னா unit vector. Unit vector define the has a magnitude 1 and also define the direction. Unit vector is define the direction. So that if you have vectors, we have a 3 axes, the x and y and z. So 3 axes நமக்கு அசோசியேட் இருக்கும். What is a unit vector along the x direction? Unit vector along the x direction is I cap. Unit vector along the y direction is j cap. Unit vector along the z direction is k cap. This is the unit vector. The modulus of unit vector gives the magnitude of unit vector is 1. Root of this magnitude modulus அப்படினா அந்த வேல்யூ வந்து 1 வரும். Modulus of unit vector is 1. Modulus of unit vector k vector is 1. அது k square வந்து 1 வரும், j square 1 வரும், I square 1 வரும். So unit vector is very important. Another method to resolve the vector along the x1 y direction is given by any vector, because very important, any vector is represented by, this is a vector represented by the modulus of the vector and the unit. These modulus means magnitude. Magnitude vector வந்து root எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணனும்னா modulus. Modulus என்ன வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? root எடுத்து ஸ்கொயர் பண்றது. So this is a magnitude of the vector. This is not a vector. This is ordinary the value. This is the unit vector direction into unit. Okay, continue. So the magnitude under the unit vector is define the vector. If I have a value like this, 5i, what is the meaning? What is the meaning of this? Well, anything, 5 will be force இருக்கலாம், displacement இருக்கலாம், r vector இருக்கலாம், f vector இருக்கலாம். This value is acting along the I direction, I cap direction. So this vector, for example, f vector is equal to 5i
ஃபோர்ஸோட வேல்யூ 5 நியூட்டன். எந்த டைரக்ஷன் இருக்கு? I டைரக்ஷன் இருக்காங்க. இந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட். திஸ் இஸ் a 5i cap. இதே 5j கேப்னா j டைரக்ஷன் ஆக்ட். இதே 5z கேப்னா k டைரக்ஷன் ஆக்ட். So this is how we define the vector. But direction எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பிசிக்ஸ்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன் மட்டும் இருக்காது, ஒய் டைரக்ஷன் மட்டும் இருக்காது, இசட் டைரக்ஷன் மட்டும் இருக்காது. ஃபோர்ஸ் மே பி இன்க்ளைன்டு ஃபோர்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ இன்க்ளைன்டா ஃபோர்ஸா இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்று ஹரிசாண்டலா மாற்றணும், வெர்டிகலா மாற்றணும். ரெண்டு டைரக்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸை மாற்றி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போறோம். இஃப் யூ ஹாவ் அ பிளேன் XY plane at any point, any location, the any vector is the force vector, displacement vector, no problem. This is my A vector. This vector is a displacement vector or force vector. It makes angle theta with the horizontal x-axis. Here we need to resolve the vector into two components. This is the symbol கொடுத்துக்கோம், O2P கொடுத்துக்கோம். இது எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவாங்கன்னா, this is a vector OP vector resolve into the two component. இது அப்படியே நீங்க draw பண்ணுங்க, vertical draw பண்ணீங்கன்னா x-axis வரும். So இந்த x-axis we have a value AXI. அதே மாதிரி இந்த ஹரிசாண்டலா draw பண்ணீங்கன்னா இந்த term இந்த vector equal vector கிடைக்கும். This is AYJK. So this OP vector, that means the A vector resolve into the two component, one is AXI plus AYJ. This AX is the magnitude of the vector. This AY is the magnitude of the vector. This is not the vector. This I cap define the direction. I cap ஆனது இந்த A vector வந்து x direction இருக்கு. J capனா இந்த A vector வந்து y direction இருக்கு. அப்ப இன்க்ளைன்டா இருக்கிற ஒரு வெக்டரை ஹரிசாண்டலா வெர்டிகலா நீங்க மாத்திட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஈஸியா சால்வ் பண்றதுனால இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். So here AX is a component of x vector. AY is a component of y vector. This is how we resolve A vector into the two component. And also the magnitude of A vector வந்து இது ஆங்கிள் நம்ம எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? We have a two way to write. A vector in a plane. என்னென்ன வழி இருக்கு? ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? கம்ப்யூட் தி AX வழி AY கண்டுபிடிப்பீங்க. தென் தி டைரக்ஷன் எடுங்க. முதல்ல பண்ண மேல பண்ணுங்க. AXI cap plus AYJ cap. இப்போ A வெக்டர் ரெண்டா பிரிச்செடுத்தோம். A வெக்டர் எல்லாம் x டைரக்ஷன் கண்டுபிடிப்போம். A வெக்டர் எல்லாம் y டைரக்ஷன் கண்டுபிடிப்போம். அதோட யூனிட் வெக்டர் ப்ராடக்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் கிடைக்கும். Another method is the magnitude of A vector that is the modulus of A vector, and specify the angle. இப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். This is the method we are used in the problem solve பண்ணும்போது இந்த மெத்தட் மேஜரா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So this is my y-axis as well as this is the x-axis. If you have any vector, maybe force, maybe displacement, எல்லாம் இருக்கும். Vector A, this is my A vector. இதை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ண போறோம். ரிசால்வ் பண்ணும்போது ஆங்கிள் எந்த ஆக்சிஸோட இருக்குன்னு பாருங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸோட இருக்கு. இது ரிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து ட்ரா பண்ணீங்கன்னா இந்த வெக்டர் கிடைக்கும். This vector known as AX cos theta. This vector is known as AY sin theta. எந்த ஆக்சிஸோட theta இருக்கோ அந்த ஆக்சிஸ் தான் cos theta போடணும். ஒருவேளை theta-வை இங்கே இருந்து மெஷர் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து cos theta வந்துடும். இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு.
So what is the resultant vector? Resultant vector என்ன கொடுப்பீங்க? Pythagoras theorem apply பண்ணலாம். This is a resultant vector. Resultant vector is equal to என்னது? Pythagoras apply பண்ணீங்கன்னா this squared is equal to root of ax squared plus ay squared. It gives a is equal to, sorry for the mistake. First you have to write ax and ay. What is the ax value? Horizontal component vector a vector is equal to ax cos theta plus ay sin theta. This vector resolved into the two component ax cos theta பிரிச்சாச்சு ay sin theta பிரிச்சாச்சு. இப்போ நீங்க இதே பாருங்களேன், இந்த theta வச்சுட்டு sin theta க்கு என்ன ஃபார்முலா? sin theta is equal to opposite by hypotenuse. அதே மாதிரி cos theta க்குன்னா adjacent by hypotenuse. சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு தான் வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க Pythagoras theorem அப்ளை பண்ணி இது ஏன் பண்ணுறீங்க? என்ன பண்ணீங்க? ரூட் இது ஸ்கொயர் equal to ஸ்கொயர் அடிஷனல் அதர் டூ சைட். இந்த வெர்டிகல் சைடு என்னது? ay sin theta. So the a vector squared is equal to root of other two side. Ax square plus ay square sin square theta plus cos square theta வந்து 1 வந்துரும். So the result பண்ணீங்கன்னா a vector is equal to resultant vector a vector is equal to ax square plus ay square. This is how we find out the resultant vector. That is the magnitude of the a vector. Magnitude of the a vector. And you need to find the direction. எவ்வளவு angle எடுத்து பண்ணுங்க? என்ன பண்ணலாம்? tan theta substitute பண்ணுங்க. tan theta is equal to opposite to adjacent side. What is opposite side? இந்த height is equal to இந்த height தானே. இந்த height ay sin theta வந்து இந்த height ay sin theta இருக்கும். ay sin theta by ay cos theta result பண்ணீங்கன்னா ay by ax. So theta is equal to tan inverse of ay by ax. இது வந்து டைரக்ஷன், ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட்.